So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you could just die in the gutter and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no. My Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. The orphan that regards you as a mother, please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, his own words. It was several days after one of his episodes. Why did he confess? Did you suspect something? No. Нет, наверное, он хотел, чтобы я I помогла guess he ему wanted his old mum to help him бороться fight с демонами. demons. Did Seymour tell you everything that night? More than I could Больше, чем stand. могла вынести. The words he used to Он так describe описался his свою ярость. hate, his Да. rage, how he feels То, when что он he's done it. чувствует после. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be Если such a ему happy таки child, радость, но сейчас and he is поддержит still a меня, но helping son most of the time. But when he gets angry, he когда can злится, hardly то он сам contain his управляет. rage. All men and women are born Все innocent, люди Mrs. Fishburne. рождаются невинными, но There can be a безумный monster каждый within из any of нас. us. Do you think he can be Это cured, излечимо, Doctor? что можно, Do you может think погасить something ярость, can extinguish this rage потому inside что my Seymour? Seymour. Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more Пока что assumptions than fact. предположим больше, чем факты. There ain't no hope then. Нет, мы сын таким образом Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him его back. уже не вернуть. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Добиться своего сына. Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. Его точно повесили. I won't send my only son to his death. На смерть.
I'm convinced you raised Seymour the best you could. You're not responsible for what he became. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishman. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am fine for now, at least in body. Thank you for your concern, Dr. Reed. Goodbye. Это устанавливается. Ох. Вот тут. Mark my words. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Claiming innocence, then vanishes. Claws, murders by night. Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point. My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Ладно, пусть так будет. Она уже не нормально. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Бедный мальчик. Oh boy. Жаль. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible Засечь их to невозможно. protect Похоже, в этой части The следующее violence это seems насилие. endemic in this part of town. But it's my duty. Долг. Я уверен, что I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. So, Вот, мне интересно, как именно вы how защищаете exactly людей? are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at Вначале night, по той улице осматривается investigating anything необычное. I Как try and они не encourage people to покидают свои stay дома, indoors, but people are такие careless. беззаботные. Can I help in any Может, way? в чем могу помочь? Actually, yes. Можете хотя бы I plan развесить to put плакаты, up чтобы posters предупредить to жителей alert the о population to the vampire этой threat. вампирах. Are you asking me Хотя бы, чтобы to paste развесил posters about плакаты о вампирах? vampires around the dogs? If you wouldn't Может, mind. это мне нравится. If you did that, Он then I can просто focus on отплевывание. my patrols. How do you Как в отличие identify вампира a от обычного It's человека? simple, really. Все под вампирами не выносят собственного света, боятся знака, They're afraid Street of garlic symbols. and holy symbols. еще They они не also могут cannot пройти в enter a дом без house without приглашения. being invited. Have you ever Вы когда-нибудь killed убивали these этих существ creatures лично? yourself? I mean, Of course I Живо. have. Вот. What kind of question Грязное is слово, that? поверьте мне. It's a dirty business, believe me. А он не болеет. Ну ладно. Тут еще четверых найти. А, он самый главный. Его, кстати, надо и найти, где-то они тусуются.
Это вообще никто не болеет. По-моему, больны вот эти 4 где-то. Ну и вот это. Опять не болеет, не болеет. Это я провалил. Ага, общаешься с этим, блин, извините меня. Такой стоит, такой, я охотник-то вампир. Все так подходит, здрасте. Что тут происходит? А вы чем работаете? А, вампирих. О, клево. Что расскажете? Ну что, даже конечно, они увлеченные охотники. Я бы сказал, что слишком воинственные. Кто попал в себе имет. Не хотел присоединиться к стражам. Хотелось мне, я хочу в одиночку. Они любят устраивать массовые зачистки. Значит, вы охотитесь один. Это рискованно. Это самые обычные хищники. Они ходят, когда голодные. И действуют по определенным планам. Они остается лишь наблюдать и выжидать. Ладно. Я Шона Хэмпона. Не подскажете, где он место там? Печально, что ты должен быть на чешке. Где она? Я вам сказать не могу, извините. Правда, почему же? Может, у вас добрые намерения. Но люди, которые там ночуют, у них есть причины скрываться. Пока не мне скажи, кто может помочь мне выйти. Я вам так и скажу, об этих, кто утром обманом разбирается. Если он станет постоянно разговаривать, пусть и расскажет. Я бы вам мог заставить, но уважал ваше решение. И стоите, что это поскольку в детстве его изнасиловали. И никому-нибудь. Ощущение странно то, что от него осталось еще сильнее. А, ну это я знаю, да. Эти кадры. О, пицца. Все, пока ты такой идешь, такой, здрасте. А тут где-то вампиры бегают, а будьте осторожны, что все. Окей, хорошо. А дальше сразу. О, сажать крышу. Обычно они где-то рядом тусуются все эти. О, схожу с скайпа. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Ага. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Часто зачем? Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Да не Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Do you require medical assistance? I'm fine, thank you. Я дал, спасибо. Goodbye, Mr. Руфуса я лечил. Все где и остальные тусуются. Конечно, где-то рядом. Я не знаю. О, деньги. Шиллинги. Шиллинги мы заберем, конечно же. Вот на что я буду под себе этот... ладно. Лекарство. Ну, начал до зомбирования. Так, с ней нам поговорил за эту старушку. Good evening, sir. I'm amazed you made it. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodby. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. I'm looking for a man named Sean Hampton. Can you help me? The sad Satan. Even when he was young, his faith and dedication were inspiring. A beacon even, if I may say so. Interesting. But have you spoken to him recently? I spoke with him about my missing son a few days ago. I've not seen him since he was attacked by some drunkard and left the vicinity.
What can you tell me about this part Конечно, им об of этом town? рассказать. People used to feel safer Я out сегодня тут here. буду запросто. They had the Они gangs навещали их, а protecting them. теперь только Now all they do is цапаются. bicker and И plot друг against другу one такое another. стоит. Missing the good old Я days, пока are you нам. not? Trust me, son. Поверьте мне, чем The дольше longer вы you живете, тем live, меньше the less знать meaning ваше your existence will существование. have. Главное You помнить о need дне, to когда remember the days you still had beliefs. все что-то верили. And what about the Помните, gangs? каким Back in были? my В day, мое время people люди trusted the верили. wet boot Мокрый boys. ботинка, We мы looked out for заботились the о том, dogs and its кто же families. Nowadays, they're just теперь a были bunch одни of только greedy fuckers. капуги. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Я был Now главарем. these bastards act like I'm Эти nothing. подонки Not one of считают меня them. пустым местом. They owe me some Учить damn думаю, уважение, respect. черт побери. If you were such a respected figure, Уважение surely you человека, have many знаете, interesting много stories историй. about this part of town. You bet I Разумеется, do, but только make вот no я не mistake. крыса, сэр. I'm Это no так rat, лучше не дать sir. никому. Some secrets are best left buried. Do you still know Вот anyone? здесь у нас From the отец old знакомый days. со старых. Most of them are Вообще dead. всех уже I still give уже Miss мы Gillingham давалось salutations. нам. She doesn't remember. Она меня не помнит. She Хотя did я once ей like никогда me. не нравилась Boy, раньше. she was a beauty Была back then. красоткой. Who would you trust Он around тут here? может The owner of the Turquoise надеяться на Turtle's a чебаки. decent Парень fella. плохой, Tom's его his зовут name. Том. Sean Hampton's all right too. Саша Хэп Don't тоже particularly надежда, share his правда, его religious views. He's quite он devout, как if бы you catch my любовь, ну, вы meaning. понимаете. Any remarkable Ну, интересный new вид списка. faces around here? Nobody. Да, Well, так, хотя there's так, that boy есть Rufus the этот Руфус Curse. проклятый. I like him, Мне нравится. despite the reputation he's Вот оно made стало, since это his бедолаги parents родители died. умерли. Poor little bastard. I'm sure a district такой as colourful as район the полно docks историй must have странных plenty of существ. stories about strange visitors and И creepy жутких characters. личностей. So, Значит, кажется, you want me to послушать об talk этом. about the sewer dog? Ну, все, If you don't mind. я кажусь. The sewer dog Но is пес a на самом деле bitch. сука. И имя Appropriately ее named, подходящее. an old woman dressed in Настолько rags. одета в лохмотье, но She при has этом an elegance. изящная какая-то. Despite her ugliness, I saw Я ее her once, однажды чуть Богу душу scared the не life out отдал. of me. Он, по-моему, ничего не болеет. Have you always been Да, so bitter? блин, It's я not злобный. Я bitterness, не злобный, я it's плохо. poorly masked disgust. Спрятал от всех. When Когда вы everything turns to shit, сейчас we all have to eat a spoon or по two. ложке. With everything that's Всем happened понимаете, recently, все тяжело. Сейчас война, war, Spanish теперь flu, I must concede that these Испанский are difficult times. A few nights дней назад я ago, видел I там, saw a который kid бил eating крысу. a Он rat. сидел He was right in front of one of those abandoned houses одного nearby, и just ждал, chewing и on a жевал living rat's крысиные кишки. insides. Tell me about the Теперь wet меня ваш boot ботин boys, Ачер, я хочу Archer. знать I want to know побольше. more. We were there for the families Мы and each заботились о other. жителях друг о друге. It was us Вели войну against the world. всего мира. We were vicious, Мы tough, были злы, even суровы, cruel, даже жестокие. but Мы we были were вместе. united. You sound like you were some Так, kind словно of профессиональный radical union member. артист. Yes, nowadays the на communists то and время gangs squabble коммунисты и over банды pointless territory. Sounds Какой stupid это when you say it обязанность. out loud. Tell me everything you know about the Guard of Знаете, скажет Prewin. привет. Andrew never told me what Когда they не do. говоришь, чем они занимаются, я I знаю, do know they're что это vigilantes обучают with военному. military training. Access Военное to дело, some что оружие impressive firepower. прекрасное. And what is your personal Известный opinion about the командир Guard then? This Guard of Это Prewin просто is just шарамбан. another gang preying on the Ведут young молодых и and наивных. naive. Preying on people like my boy. Вот мой мальчик, I know how я it сам works. когда I делал. invented it. Why did your son really join the Guard of Prewin? If I believed in Если я a higher верил power, в проведение, I'd see this as решили punishment for бы, my что own нет, sins. это мне наказание за какие I deserve многими it for all the young men I enlisted back in the day. воровал в свое время. You don't Вы believe же in не God, верите, do you, мистер Mr. Уитли? Почему он Woodbeat? столько вашим? So why did he join? Now I think about Один it. Эдвард пытался Andrew не joined the быть Guard, не not to быть defy me, ходиком. but to follow in my Как он- footsteps, Он to make me хотел, чтобы он proud. годился. So your son has left Ничего you не объяснили, nothing to он explain ничего his не объяснил, не actions? оставили никаких письма. No letter or message. Not even a На note. записке. Я гордый человек, I'm a proud доктор man, Рид. Dr. Но Reed. я встал бы But на I would колени kneel и and молился, pray если бы if I знал, thought he что would это give me вина my Andrew Эндрю. back.
Goodbye, sir. Diamond Doll, Тому. Где остановок искать? Док. Да блин. Может мне туда, здесь можно еще что-то тусят или здесь. Кто знает. Вот этих я и видел. This is not the place for you, sir. Мне кажется, я тут уже был. Да, я тут ходил. Где на что смотреть? Где не на что смотреть? Сейчас как-то в другое место ходить, значит. Попробуем сюда. Ну, тут я не помню, что я бегал. Сильно. It's locked, all right. Попробуем поискать. Not a safe place. Right now, sir. Human fucking beast!
I cannot enter. Easy does it, boys. We can deal with this vermin. Back in the crate. Where's it gone? I have this thirst for blood. It's locked, all right. Seems like the guard of Prямaya is on Sean Hampton's trail, too. Bloody monster! Do ya? All of you bloody leeches need killing. Push the leech, boys! I'll put an end to you! Die, bandit! Killing's all you deserve.